After graduate, you have several opportunities. You can either go to the industry and work, or you can apply for a PhD position in the topic that you are interested. Religion Magic could apply to be an intern in the UN, or he can choose either to continue in academia. For example, he could apply for a PhD or then a postdoc or a Habilitation here in Germany. Also ich habe mich entschieden zu promovieren, weil ich, also eigentlich ist meine Masterarbeit schuld. Ich habe eine Masterarbeit über die Ibn Rushd-Goethe-Moschee in Berlin geschrieben, die sehr feministisch ist, und habe mich im ganzen Studium schon sehr interessiert für islamischen Feminismus, schon alleine, weil viele Leute wissen, viele Leute denken, das gibt es gar nicht. Und habe dann bei der Erarbeitung meiner Masterarbeit festgestellt, dass es keinerlei Literatur über weibliche Imame in Europa oder Amerika gibt. Und mich hat es sehr interessiert, und dann habe ich einfach entschieden, ich promoviere jetzt, und das ist mein Thema, weil irgendjemand muss es mal machen, weil ich auch denke, dass es zum kulturellen Austausch beiträgt und auch Vorurteile abbaut hier. Zu sehen, dass auch im Islam feministische Bewegungen stattfinden und das ja auch im Christentum möglich sein sollte und passieren sollte, genauso wie im Judentum auch. I choose to continue since my passion is teaching, I will continue as doing PhD, then doing Habilitation here. It's my plan. So here are the scopes, and also it doesn't restrict to these fields. Religion Magic can also apply for, since it's an interdisciplinary discipline, he can apply for other disciplines also. A PhD is not easy in Germany, and doesn't promise you a bright future after you finish with your PhD, because, as I said, all the universities teach in German. So for me, it's a little difficult. I have been trying from past 5 to 6 months, but finding a proper university is always difficult. They are always taken away by the local German students here. For my case, I'm trying to integrate in the industry field, but I'm considering the PhD position as I will not say as a last resort, but I feel more attracted to work in the industry in this moment. And how the process works is that if you are it is essentially very important that a university like technical university has to be your first choice. You have to have a professor from a technical university. Like I have a professor from Technical University of Dresden. You can go for TU Berlin, you can go for other big university, you can go for University of Erfurt, but that particular subject should be there in the university. Like landscaping is there. So after that, you have to approach with your proposal what you have. You have to be really having a very good proposal, because every university has their own, criterias, and you have to fulfill those criteria. You only have to click twice in the web, and you will find the information that you need. And here you can find a lot of PhD positions. Most of them is going to be a paid PhD program. So it's up to you. You can either go to the academic world, or you can go to the industry and start work. Für die meisten Studenten, dass man einfach mal entweder um 10 oder um 12 zur Uni geht, aber nicht jeden Tag, aber alles verteilt. Also, dass man um 10 oder um 12 Uhr ein Seminar hat oder eine Vorlesung hat, und dann geht man zur Mensa, danach geht man in die Bib, also Bibliothek gemeint, und dann lernt man. Manche lernen 2, manche lernen 4, für 4 Stunden. Also ich lerne lieber für mehrere Stunden. Und am Abend trifft man sich mit Freunden, oder man geht zu Hause und kocht mit seinem Mitbewohner oder mit seiner Mitbewohnerin. Oder man wartet bis zum Wochenende, bis man was macht. Also der Tagesablauf ist aber einfach mal so: Seminar oder Vorlesung, Mensa, Bibliothek. Und dann am Abend, also wenn es Sommer ist, dann
bleibt man auf der Wiese und trifft man sich mit Leuten und sowas.